नमस्ते भाऊ. हे आहेत आपले टुरिस्ट गाईड अमर श्रेष्ठा. कतारमधले सगळे रस्ते ठिकाणं हे आपल्याला दाखवणार आहेत. आता ऐकू त्यांच्या शब्दात. In this time we are going to see the panoramic view of the Corniche and then after the West Bay area where the first high rise is started. जाऊ दे मोर दे त्याचं काय समजना. मला समजत होतं, तुम्हाला कधी समजायचं. मी जे पाहिलं ते तुम्हाला सांगतो. ये बिल्डिंगा एक नंबर है. अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे हिंदी व्यूअर है उनके लिए हिंदी में भी बात करूँगा आणि मराठी में भी बात करूँगा. तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं एकदम भारी भारी, देखो ये फ्लाईओवर है. इधर बहुत सारे फ्लाईओवर ऐसे हैं जो एकदम एक नंबर है. और रोड देखिए, अभी देखो ये 4 मंजिली फ्लाईओवर है. एक के ऊपर एक ऐसा दिखा रहा है आपको. 1 2 3 इधर एक नीचे 4 ऐसे फ्लाईओवर है इधर. और बहुत अच्छा लगता है. देखिए ना, 1 2 3 4 फ्लाईओवर है, 4 मंजिली फ्लाईओवर. अभी देखा है क्या आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप देखो. और ये जो है ये गाड़ियाँ एकदम सीधा चलती है इधर. अभी ये देखो साइड में आपको जाहिरात का फलक दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है. लेकिन ऐसे ही अभी ये बोगदा है. ये बोगदे में लाइट है और हर बोगदे में अलग अलग लाइट है. और बोगदे में भी बहुत सीधा चलते हैं लोग. ऐसा गाड़ी बोले तो इसको ओवरटेक करके उधर जाने का ऐसा. और एक बोगदा आया देखो. हाँ, इधर भी अलग लाइट है देखो. हाँ एकदम. और रोड देखिए आप. यहाँ पे ऐसा है कि रोड है ना, एक दिन में एक रात में तैयार हो जाता है. ये मुझे वो आमर ही बोले. आमर बोले तो कैसे बोले? वो बोले कि रात में रोड तैयार हो जाता है. बोले इतना जल्दी? बोले हाँ, इधर ऐसा ही होता है. हम अगर अगले दिवशी आ गए तो रोड अपने को दूसरे दिवशी दूसराच रोड दिखता है. और बहुत जल्दी रोड तैयार हो जाता है इधर. अपने इधर कैसे है कि एक रोड को समझो महीना भर लगता है. इधर वो ऐसा नहीं है. इधर फ्लाईओवर भी है ना, कम से कम साल भर में तैयार हो जाता है. और इतने बड़े बड़े चौक है. और ये जो साइड में दिख रहे हैं ना आपको, लाइट दिख रहा है, लाइट. अभी ये तो दिन के रास्ते दिखा रहा हूँ मैं आपको. रात के रास्ते भी दिखाने वाला हूँ. उस वक्त ये लाइट आपको दिखेंगे. बहुत अच्छा है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है. और इधर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग रुकते. सिग्नल लगने तक कोई चलता नहीं है. अन समझो आपने अगर बेल्ट पहना नहीं ना तो आपको ये लगता है. अब ये देखो बोगदा, इधर अलग लाइट है. ये इसका खासियत है कि हर बोगदे में अलग लाइट आपको दिखने को मिलेंगी. तो आप देखते रहिए कितना अच्छा इधर ये मैनेजमेंट किया हुआ है. आए फिर से वापस देखो. अभी साइड में देखिए कुछ ने अभी इसका डिज़ाइन देखो, एकदम चांद के माफिक उनका डिज़ाइन बने. बिल्डिंग का बिल्डिंग है वो भी, लेकिन डिज़ाइन चांद के जैसा है. आई लव लुसा तिल कुछ तो भी है वो अवगढ़ इंग्लिश रहता है उसका. और ये बिल्डिंग देखिए फिर से. यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना वो बहुत ऊंचे बिल्डिंग है. और ये दिखा रहे हैं, लेकिन आपने को क्या है, मैं जो बता रहा हूँ आप वही सुनिए. ये इनका बताया हुआ मेरे भी समझ में नहीं आया और ना आपके भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. अभी ये डिज़ाइन देखो आप. इधर बहुत सारे ऐसे उन्होंने तारा लगाए. और ये फ्लाईओवर है. बहुत अच्छा लगता है घूमने में. दिन में बहुत सारी इधर धूप रहती है, लेकिन फिर भी गाड़ी तो फुल एसी रहता है. हम मर्सिडीज़ बेंज में घूम रहे तो उसके वजह से हमको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती. मैंने आपको बोला ना, इधर गाड़ी रोक नहीं सकते हम रोड पे. समझो आपको 2 मिनट में रुकना है, आपको कुछ सू भी आ गया तो आप नहीं रोक सकते. आप डायरेक्ट होटल में जाने का नो बाकी का कार्यक्रम. And you can visit the first 2 buildings. There is written UDC in the right side. The UDC is the company who developed this whole Pearl Island. The company name is called United Development Company. It's a public shareholding company of Qatar, and they are the one who developed whole this Pearl Island, and it is shape of the ocean shells. So that's why it's called the Pearl Island also. And in the ancient time when they are famous for the pearl diving, this is the one sports where they are doing mostly the pearl diving, and that's why this name also gives the Pearl Island. And the Pearl Island is divided in the 6 different parts, which is called the Port Arabia, Vivagaria, Kanatkatia, Floresta Garden, like this, etc. others. So now we are going to see the Port Arabia, which is the luxurious part of the Pearl Island.
because there you can see the Ferrari car showroom, Rolls-Royce car showroom, Bentley car showroom, other luxury brands of the wearable items like watches, clothes, and for eatable things like restaurants, this kind of the things you are gonna see over there. And soon in our right hand side from the roundabout you can be see the white color building is over there, which you can be seen now in our right hand side. This is the Sheikh Jassim bin Jaber Al Thani mosque, the masjid, जो कि लास्ट साल 2022 में दिसंबर 18 के दिन ओपनिंग किया था इसको, नेशनल डे के दिन। तो पहला जो प्रेयर था उसका उस टाइम पे किया गया था। तो अभी जो ये राउंड बोर्ड हमारे सामने है, इसके उधर के एरिया को बोलते हैं पोर्टो अरेबिया। जैसे कि मैंने आपको बताया पोर्टो अरेबिया के बारे में, तो हम लोग इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक छोटा सा फ्लाई ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। तो वो फ्लाई ब्रिज के दोनों साइड पे जो भी आपको याचेस डक देखेंगी वो सारी याचेस प्राइवेट याचेस है, जो लोग इधर पे रहते हैं उनकी। तो अभी आप सुन इन आवर राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन बी सी द Ferrari and the Rolls-Royce. Ferrari is in the left side, the Rolls-Royce is in the right side, which you can see now. Okay, your symbol is goat. Sorry, ma'am. Your symbol is goat. This country, goat. But no, actually the national animal of the Qatar, it's called the oryx. It is a kind of the animal, the gazelles, which is finding in the Qatari deserts. And हम बोल सकते हैं हिरण, किसी टाइप का हिरण जिसके सींग होते हैं दो, मगर इसकी जो विशेषता है इसके दोनों सींग पैरेलल होते हैं और ये स्ट्रेट होते हैं और ये 2 फीट तक हाइट में जा It's सकता है। a deer family. Yes, ma'am, it is kind of deers. Okay, sir and ma'am, you can see in our both hand side the some yachts is ducked over there. These are the some private yachts for the people who are living in the Pearl Island. And in front of us, you can see the hotel which is called the St. Regis Marsa Malas Arabia, and it's just opened before the World Cup. And this is the one of the luxurious hotel of the Pearl Island. Pearl Island, we having a 2 hotels similar to like this one, which is having individual islands. So this Pearl Island itself island, and the hotel and the place where we are now, it's island inside the island, the another island. ठीक. Next time you take us there only, okay? Stay. And this is the first place where the non-resident or non-citizens of the Qatar, they can buy the property over here. And if you buy the property over here, you will be get the citizenship of the Qatar for the 99 years. Oh. After that, After that, ma'am, who will be leave? children will be there, na? Sorry? Children will be there, na? No, actually, almost everything. It is just be like 99 years here in the Qatar. For the example, mostly the peoples, even the Qataris, they don't having a land. They can lease the land. All the land is belongs to the government only. Nobody have their It's private like land. Singapore. Yes. And if you want to lease that land, it is guaranteed for you for 99 years. Then after, if you want to sell it, you can sell. And we can change the agreement to others. yes, that is the kind of the things is here. We can't see inside. Actually, ma'am, it's hot and it is not in the part of the tour. And if we are going out and coming in, it will take almost like 30 minutes to 45 30 minutes. minutes. No, Yeah, we are that's not- why it's we not doesn't have bothering only about the time. we have only the drive-through. And we have one small stop in the Lucelle, which is in the near to the USF building. Whoever wants to go for taking a picture for that one, they can be go out. We are going Ferrari. to stop there for the 10 minutes It's a only. Ferrari. At that time, you can go out for taking a picture. When are you gifting me a As soon as possible. People are ready gifting the mango, na area? Just have a look in our front hand side. You can be see the Ark Monument over there. And as I told you before, Qatar is known for the fishing and the pearl diving. If you look at this Ark Monument, it is in the shape of the fishing net. Oh. Yeah. This is the Qatar's biggest monument we have here, and it is 18 times heavier than the Statue of Liberty. Because when they built this monument, they used the 9,200 tons of the steels. And the base of this monument, the stone they use, it is bring from the Turkey. Because all the stones we have here, it is just like a I don't know what is called that in English. We are called Pasre Chattan. White stone. Yes, that kind of the rock. So we need the solid rock, which is we bring. All the embassies are broken in that diplomatic estate.
So you can be seen our left hand side, there is a, in the front left hand side, there is a one compound, the white one with the black fences, the iron fences is over there. This is our diplomatic area where the embassies are moved. So if you look at that buildings over there, you can be see the different countries' flags over there. So these are the embassies. Okay, so the man, we are continue back to that topic. So, as I am a resident of the Qatar, I don't have to be worried for my treatment. Yearly, we are paying the 100 riyal to the government to renew our health card, which is called the health card here. It is 1 year and it is called the 100 riyal. And in case we have any emergency, we need ambulance or air ambulance or the road ambulance, doesn't matter, it's free of cost. Then second things, if you have any major issues, you have to be do the surgeries, it's a free of cost. Treatment, medicines, medicals, the consultancy charges for the doctors, everything is the free. And if you are the citizen of the Qatar, you don't have to pay for the electricity, you don't have to pay for the water, you don't have to pay for your kids' educations. So most of the things are free. So the best place for living. Yeah. Sure. So in next birth, Sorry, sir. What about the taxing? For the taxes, it's a tax-free country since the ancient time to till now. Qatar is having a zero tax. We don't have to pay any taxes. Okay, I heard yesterday that all the buses are running from morning till 3 o'clock in the night, but nobody is in the bus. Nobody is going by bus. Why? Yeah, actually, the thing is, the public transportation here in the Qatar is almost free of cost. For the example, we have 3 lines of the metro: the green line, red line, and gold line. For the example, if you are traveling from green line, doesn't matter how many stations you cross, then from the inside you have to change the gold line. Doesn't matter how many stations you cross, then again you have to go for the red line. Doesn't matter how many stations you cross, it's only cost you 2 riyal. On our right hand side, the Doha Sand Beach. what is that, sir? Round shape. Yeah, don't worry, sir. We are going from that place, so I Okay. will gonna let you know. You can get only the chairs, it's like that one. But beaches are separate? Yes, It is ma'am. continuous. No, it is Same. continue. Same beach. Yeah, but the 3 beaches is different. They have a, எப்படி yeah. அங்க எப்படி நம்மளுக்கு ஒரே பீச் தான் தனித்தனியா இருக்குது இல்லையா The 3 beaches are separately, but it is in the one line. ஆன்லைன் Yes. Separate, no? Yes, ma'am, separate. ஒரே பீச் தான் Yeah, separate. No. It One is beach. over there. And this street is called the Diplomatic Street also. The Diplomatic Street because before the World Cup, in the both side of this street, we have embassies over here. That's why this street is called the Diplomatic Street. But before World Cup, they break mostly the embassies from here, and they shifted to the another place where having a diplomatic new area, where the new diplomatic area is built. And but still there is some embassies you can be see over here. For the example, you will be gonna see the France embassy, Saudi embassy, UAE embassy, Iran embassies. These are the 4 or 5 embassies you can still be see on this side. So the thing is now again, when they break the area, there is lots of empty spaces over here. So in the whatever they break in the left side, they build the parking area for the people who are living in this area. In the right side, they build a beach here. So the people who are living in these hotels and the residents, they can having access to that beach. And for the people who are not living even this area, they can having a ticket to enter to the beach and they can enjoy the beach in the West Bay. And there is 3 beaches in this area which is located in our right hand side. Soon it will be gonna come. And the first beach will be called the West Bay Beach. And the second beach is called the B12 Beach. And the third beach is going to be a Doha Sands Beach. The West Bay Beach you can be see now in our right hand side. And after immediately crossing the West Bay Beach, you can be see the Embassy of France, and immediately after that you can be see the Embassy of Saudi Arabia. So still, as I told you, there is 5 embassies are remaining. So until the Saudi Arabia, we already gonna cross the 3rd embassies we having here. After crossing that Saudi Arabian embassies, immediately you're gonna see the another beach which is called the B12 Beach. The B12 Beach having a two access to enter inside the beach. The first access is the paid, the second one is the free. In the paid beach, you will gonna get the facilities for the chairs,
umbrella and other things, the resources they having like. चला आता याची बडबड लय झाली. आपल्याला अजून भरपूर बघायचं आहे. ह्या भागात इथंच थांबू, कारण अजून जवळजवळ निम्म्याच्या वर राहिलेलं आहे बघायचं. ते पुढच्या भागात बघू नाही का, कारण एकदम सगळा डोस दिलं तर तुम्ही पुढचं बघायचं नाही, त्याच्या मला माहिती आहे. तेव्हा या भागात इथंच थांबू. पण तुम्हाला सांगतो की पुढचे भाग बघायचं विसरू नका. एक नंबर आहे सगळे. आता हे माझ्याबरोबर जे होते सगळे ते आमच्या गाडीतला हे व्हिडिओ आहे. हे सगळे लोक आमच्यासोबत होते कतार बघायला. त्याच्यामुळं तुम्ही बी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून हे कतार बघून घ्या. आता हे दिवस आहे, पण दिवसासुद्धा तिथं जे लाईट लागलेली बघा, ते आता हे ना रात्रीचं कतार तुम्हाला दाखवायचं आहे. त्याची झलक फक्त आत्ता दाखवतो शेवटी. ह्याचे पूर्ण भाग तुम्हाला दाखवणार आहे, पण बघण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळं मी परत सांगतो आहे की चुकवू नका. आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. म्हणजे काय होईल, मी व्हिडिओ टाकला की सगळ्यात पहिले तुम्हाला कळन. तेव्हा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, नगरी यूट्यूब चॅनल शेअर करा, सबस्क्राईब करा, डोकं खाजवा, घंटी वाजवा, लाईक करा, पुढे पाठवा. कधी बी बघा आपल्या हक्काचं चॅनल नगरी यूट्यूब चॅनल. पांढऱ्याचे पांढरे, काळ्याचे काळे करत राहणार किरण ढाळे.